Hi friends, SBI PO Prelims question paper number 78. Here we go. Yes, ఒక్కసారి చూద్దాం. Question number 1 to 5 filler ఇచ్చినాడు. Now question number 6 to 10 error location. ఇక్కడ write down చేస్తా 1 to 5 as fillers కనబడుతున్నాయి మిత్రమా. 6 to 10 we can see error location, and 11 to 20 that is a cloze test, and 21 to 30 that is RC. With only 4 topics ee paper cheyadaniki we have marks here, and moreover in error location we can take this one as first priority, this one as second priority, and this one as third priority reading comprehension, and fourth priority 11 to 20. మనకి ఇచ్చినటువంటి 20 నిమిషాల సమయంలో ముందుగా మనం ఎర్రర్ లొకేషన్ చూడవచ్చు, తర్వాత ఫిల్లర్స్ చూడవచ్చు, ఆ తర్వాత రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, అండ్ ఫైనల్ గా 11 to 20 దట్ ఈస్ క్లోజ్ టెస్ట్ కి వెళ్ళొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద పేపర్. ఈ పేపర్ యొక్క ప్రయారిటీని ఈ విధంగా మనం తెలుసుకున్నాం. ముందుగా ప్రయారిటీ ప్రకారంగానే పోదాం. ప్రయారిటీ ప్రకారంగా వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా ఎర్రర్ లొకేషన్ ట్రై చేద్దాం, దట్ ఈజ్ 6 to 10. తర్వాత మనం ఫిల్లర్ లోకి వద్దాం 1 to 5. ఆ తర్వాత మనం 21 to 31 రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ట్రై చేద్దాం. ఫైనల్ గా క్లోజ్ టెస్ట్ కి వద్దాం. ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీని ఎలా తీసుకున్నాం? మనం డిఫికల్టీని ప్రకారం తీసుకున్నాం. మనం ఏదైతే ముందు ఈజీగా చేయగలమో ముందు దాన్ని అటెంప్ట్ చేద్దాం. ఫైనల్ గా ఎక్కడైతే డిఫికల్టీ ఉందో అక్కడికి వెళ్దాం. ఆర్ అదర్వైజ్ క్లోజ్ టెస్ట్ కనుక ముందు ప్రారంభించినట్లయితే టైం అంతా అక్కడే కన్జ్యూమ్ అయిపోతే మనకి చివరి ఉన్నటువంటి ఎర్రర్ లొకేషన్ లేదా ఆ యొక్క ఫిల్లర్స్ లో మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉండదు. సో మనము ఎంచుకున్న మార్గము సరి అయిన మార్గమే, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఎర్రర్ లొకేషన్. ఎస్ కమాన్. ఎర్రర్ లొకేషన్ అన్నప్పుడు 6th క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తున్నాను. ఒక్కసారి చూద్దాం. In each of the questions there is error in any 2 parts of the sentences. You have to identify the same, and if there is no error according to you, then mark option 5 as your answer. 2 parts లో ఎర్రర్ ఉంటుంది అని అంటున్నాడు. ఎర్రర్ లేనట్లయితే నో ఎర్రర్ గా తీసుకోమన్నాడు. ఎస్ we shall go with the first question. నాతో పాటుగా మీరు ప్రయత్నించండి. Women's reservation is a long pending electoral reform which cried out for attention అన్నాడు. yes which cried out for attention అన్నప్పుడు అది which was cried out which cried out అని ఆలోచించినప్పుడు అది యాక్టివ్ లో లేదు, ప్యాసివ్ లో ఉంది. కాబట్టి విచ్ వాజ్ క్రైడ్ అవుట్ అయి ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాం. నేను ఇంకా ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేయలేదు మీకు. పొలిటికల్ పార్టీస్ టాక్ ఆఫ్ ఇట్, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. ఎమిడెస్ట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అన్నాడు. ఒక పక్కన టైమ్ ఆఫ్ అంటున్నాడు, మరో పక్కన ఎమిడెస్ట్ అంటున్నాడు. రెండు అప్లై చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎమిడెస్ట్ ద ఎలక్షన్స్ అనొచ్చు, సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఎమిడెస్ట్ గాని ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గాని అప్లై చేయాలి అంటే మన ఆన్సర్ లో ఖచ్చితంగా సి ఉంది. బట్ వన్స్ ద డస్ట్ సెటిల్స్ డౌన్, అది బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ బికమ్స్ ద నార్మ్. బట్ వన్స్ ఒక్కసారి ద డస్ట్ సెటిల్స్ డౌన్ అయినప్పుడు బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ బికమ్స్ ద నార్మ్. డిలో ఎర్రర్ లేదు, సిలో మాత్రం ఎర్రర్ కనపడుతోంది. ఎమిడిస్ట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అనకూడదు, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అనొచ్చు, లేదా ఎమిడిస్ట్ ఎలక్షన్స్ అనొచ్చు. సిలో ఎర్రర్ ఉండి డిలో ఎర్రర్ లేనప్పుడు ఇక ఖచ్చితంగా రెండవ ఎర్రర్ ఎక్కడుండాలయ్యా అంటే బి. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ బి అండ్ సి. సో దట్ వాజ్ రిఫార్మ్ విచ్ క్రైడ్ అవుట్ కాదు, విచ్ వాజ్ క్రైడ్ అవుట్ అయి ఉండాలి. ఎస్ ఇక రెండోది ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ ఇజ్ ఏ లాంగ్ పెండింగ్ ఎలక్టరల్ అన్నప్పుడు విచ్ వాజ్ క్రైడ్ అవుట్ కాదు, విచ్ ఈజ్ క్రైడ్ అవుట్ అయి ఉండాలి. ఒకవేళ ప్రెజెంట్ టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే క్రైస్ అవుట్ అయి ఉండాలి. బికాస్ ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ అని అంటున్నాడు ప్రెజెంట్ టెన్స్,
అక్కడ క్రైడ్ అనేటువంటిది ఒకవేళ యాక్టివ్ వాయిస్ అనుకున్నట్లయితే పాస్ట్ టెన్స్, అండ్ వన్స్ ద డస్ట్ సెటిల్స్ డౌన్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్, బికమ్స్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇచ్చిన వాక్యంలో వెర్బులన్నీ కూడా V1 లో ఉండగా క్రైడ్ అనేటువంటిది మాత్రమే V2 లో ఉంది. సో దట్ విచ్ ఈజ్ క్రైడ్ అవుట్ అయి ఉండాలి, లేదా విచ్ క్రైస్ అవుట్ అయి ఉండాలి. సో దట్ ఇన్ దట్ వే బిలో ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది మిత్రమా. అలాగే సిలో ఎర్రర్ చూసినాం, ఎమిడిస్ట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాదు, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అనొచ్చు, లేదా ఎమిడిస్ట్ ఎలక్షన్స్ అనవచ్చు. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ విత్ బి and C. Here we go with the third option. Now come on, question number 7. What Mr. Mitrama? ప్రయత్నిస్తున్నారా? I'm giving you time. Try చేయండి. Yes, నేను మీరు పేపర్లో చేస్తుంటారు, అయినా మరొకసారి చూడండి. Yes, you can find out where the error is. It is your time. Yes, సరిపోతుంది నాన్న, నేను చెప్పేస్తాను ఇంకా. అవర్ జర్నీ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అని అంటున్నాడు. అవర్ జర్నీ అన్నప్పుడు సింగులర్ అయినప్పుడు హ్యావ్ నాట్ బీన్ అప్లై చేయలేం మిత్రమా, హ్యాజ్ నాట్ బీన్ అప్లై చేయాలి. సో దట్ ఏలో ఎర్రర్ ఉంది అని తెలియగానే, ఏలో ఎర్రర్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ లేదు, ఈ ఆప్షన్ లేదు, ఇంకా అది ఏసీ అయినా అయి ఉండాలి, ఏడి అయినా అయి ఉండాలి. ఈజీ అండ్ ఈజ్ ఆఫెన్ స్ట్రాంగ్లీ రెసిస్టెడ్ బై మెన్, బట్ దెర్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్ రియలైజేషన్ దట్ ఉమెన్స్ ఇష్యూ ఆర్ అంటున్నాడు. ఉమెన్స్ ఇష్యూస్ ఆర్ కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్. సో దట్ ఉమెన్స్ ఇష్యూ ఆర్ కాదు, ఆర్ అనేది ప్లూరల్ వెర్బ్ కావున సబ్జెక్ట్ కూడా ప్లూరల్ అయి ఉండాలి మిత్రమా. సో ఉమెన్స్ ఇష్యూ కాదు మిత్రమా, ఉమెన్స్ ఇష్యూస్. సో దట్ ఉమెన్స్ ఇష్యూస్ ఆర్ community issues. So that my answer is our journey has not been easy and is often strongly resisted by men, but there is gradual realization that women's issues are community issues. So that I am going with both A and D, and this is my answer. Here have not been wrong, you have to apply has. Here women's issue is wrong, issues is the right one. That's all. That is the question number 7. Now I am going with question number 8. It is safe to say that there is a consensus, no problem. It is safe to say, correct, that today there is a consensus across all stakeholders that we cannot prepare. A అనేది లేదు, B అనేది లేదు, రెండు కూడా కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. That we cannot prepare future generations. Yes, with textbooks. C లో కూడా ఎర్రర్ లేదు, నీకు అర్థమై ఉండాలి. There is no error at all, or any online variations of textbooks alone. So that my dear friends, A లో ఎర్రర్ లేదు, B లో ఎర్రర్ లేదు, C లో ఎర్రర్ లేదు, D లో కూడా ఎర్రర్ లేదు. So that no error మిత్రమా. Now I am going with question number 9. Social media having become అని అనవచ్చా, అనకూడదు. సోషల్ మీడియా హ్యాస్ బికమ్. సో దట్ ఏలో ఎర్రర్ కనబడుతోంది. సో పవర్ఫుల్ దట్ ఇట్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఈవెన్. సో రెండు ఈవెన్లు అప్లై చేయవలసిన అవసరం లేదు. దట్ ఇట్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఈవెన్ ద వైజెస్ట్ లుక్ వనరబుల్. సో మొదటి ఈవెన్ తీసివేయండి. దట్ ఇట్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఈవెన్ ద వైజెస్ట్ లుక్ వనరబుల్ అన్నాడు. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, హ్యావింగ్ బికమ్ రాంగ్ కాబట్టి ఏలో ఎర్రర్ కనబడుతోంది. దట్ ఇట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఈవెన్ ద వైజెస్ట్ లుక్ వనరబుల్ అన్నాడు. సో దట్ సి లో కూడా తప్పు కనబడుతోంది. సో దట్ మై ఆప్షన్ ఏసి. ఈవెన్ అనేది ఇక్కడ తప్పు అయితే, హ్యావింగ్ అనేది ఇక్కడ మిస్టేక్ అయింది మిత్రమా. హ్యావింగ్ మిస్టేక్ అయింది, ఈవెన్ మిస్టేక్ అయింది. ఏసి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. Nowadays nobody goes to a bank physically. ఇక్కడ వరకు తప్పలేదు. Nowadays nobody goes to a bank physically for transaction or transacting. Transact business కాదు, for transacting business. Preposition plus verb plus ing for transaction of business. So that there you cannot. B is wrong. బి రాంగ్ అయినప్పుడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ప్రకారము సిలో ఎర్రర్ ఉండి తీరాలి. నెట్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ కాదు నాన్న, ప్రిఫరబుల్. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్,
టు ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసెస్. సో ఇక్కడ మోర్ అనేది ఎర్రర్ అయితే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్ట్ అనేది ఎర్రర్ అయింది. సో దట్ B లో ఎర్రర్ కనపడుతోంది, C లో ఎర్రర్ కనపడుతోంది. సో దట్ బోత్ B అండ్ C గాట్ ఎర్రర్స్. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్. సో ఈ విధంగా ఎర్రర్ లొకేషన్ అనేటువంటి టాపిక్ 6 to 10 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నౌ లెట్ us go to క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫిల్లర్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 వర్డ్స్ చూసినప్పుడు కంపెల్ చేయడము అంటే అర్థము ఫోర్స్ చేయడం. కంపెల్ అంటే అర్థం ఏమొచ్చిందయ్యా? ఫోర్స్ అనే అర్థం వచ్చింది. అలాగే కోర్స్ అంటే అర్థం ఏమొచ్చిందయ్యా? ఫోర్స్ అనే అర్థమే వచ్చింది. ఇక ఫొమెంట్ అన్నా ఇన్స్టిగేట్ అన్నా దట్ ఈజ్ ప్రవోక్ అనే అర్థమే వస్తోంది, దట్ ఈజ్ ఫోర్స్ అనే అర్థం వస్తోంది. సో 4 పదాలకు మీనింగ్ ఒకటే అయినప్పుడు అక్కడ యాక్చువల్ గా స్టేట్మెంట్ లో ఏది సూటబుల్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ పాలసీ అగైనెస్ట్ ట్రాన్స్నేషనల్ క్రైమ్ అండ్ టెర్రరిజం we must nonetheless respect human rights and avoid measures that will lead to further radicalization and compel terrorism and foment terrorism and instigate terrorism and coerce terrorism అని ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సూటబుల్ టు ఫర్దర్ అండ్ టు ఫొమెంట్ టెర్రరిజం, టు ఫర్దర్ అండ్ టు ఇన్స్టిగేట్ టెర్రరిజం. ఇక్కడ టెర్రరిజాన్ని ఫోర్స్ అనే పదాన్ని వాడవద్దు, ఫొమెంట్ యూజ్ చేయండి, ఇన్స్టిగేట్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి. సో దట్ స్టేట్మెంట్ చదివినప్పుడు మీనింగ్ ఏది సూటబుల్ అయిందా అంటే బోత్ ఫొమెంట్ అండ్ ఇన్స్టిగేట్ సూటబుల్ అయింది. సో దట్ మై ఆప్షన్ ఈజ్ బోత్ 2 and 3, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. సో కంపెల్ కోర్స్ అనేవి దరిదాపుల్లో అప్రాక్సిమేట్ గా నియర్లీ అంత మీనింగ్ వచ్చినప్పటికీ అవి సూటబుల్ అవడం లేదు, కాబట్టి ఫొమెంట్ అండ్ ఇన్స్టిగేట్ యూజ్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఎస్, ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు క్యాండోర్ అంటే మనకు ఐడియా ఉంది, దట్ ఈజ్ ఆనెస్ట్ అని. దట్ ఈజ్ ఆనెస్ట్. జిమ్మిక్ అందరికీ తెలుసున్నదే. ప్లాయ్ అనేది ఏందయ్యా? ఇట్స్ ఏ కన్నింగ్ ప్లాన్ used for our advantage. Now, what is flim flam? That is insincere talk. So that ikkada జిమ్మిక్ అన్నా ప్లాయ్ అన్నా మీనింగ్ ఒకటే వచ్చింది. క్యాండోర్ అనేది క్యాండిడ్ అనే పదం మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ రీబట్ ఆనెస్ట్. ఫ్లిమ్ ఫ్లామ్ అనేది ఇన్సిన్సియర్ టాక్. జిమ్మిక్ అన్నా ప్లాయ్ అన్నా ఒకే అర్థం వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఎ కన్నింగ్ ప్లాన్. సో దట్ మనం స్టేట్మెంట్ చదవకుండా కూడా చెప్పొచ్చు, దట్ ఈస్ బోత్ 2 and 3. ఇంతకు ముందు స్టేట్మెంట్ లో కంపెల్ కోర్సు ఒక మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి, ఫొమెంట్ ఇన్స్టిగేట్ ఒక మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఆల్ ద 4 మనం చదవడం జరిగింది. ఇక్కడ అలా కాకుండా జిమ్మిక్ అండ్ ప్లాయ్ అనేవి మాత్రమే ఒక మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి. క్యాండోర్ అనేది ఆనెస్ట్ అయితే, ఫ్లిమ్ ఫ్లామ్ అనేది ఇన్సిన్సియర్ టాక్. క్యాండోర్ ఆనెస్ట్ సిన్సియర్ అయినప్పుడు ఫ్లిమ్ ఫ్లామ్ అనేది ఇన్సిన్సియర్ అయింది, అయ్యే అవకాశం లేదు. జిమ్మిక్ అన్నా ప్లాయ్ అన్నా ఒకే మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన ఆప్షన్ 2 and 3 అయి ఉండవలెను. Now, my dear friends, let us go with the statement. He challenged the government to reveal the full cost to taxpayers of what he termed a publicity gimmick or a publicity ploy. So that, my dear friends, I am going with third option. Question number 3, మిత్రమా. Sharp inequalities. Okay, ముందుగా చూద్దాం. ఏదైనా వర్సన్ అయింది ఇంకా ఇబ్బందికరంగా మారింది అన్నప్పుడు ఎక్సాసర్బేటెడ్ అంటాం. ఎక్సాసర్బేటెడ్ మీన్స్ వర్సన్ అని అర్థము, ఇంకా వీక్ అయిందని, ఇంకా వర్స్ట్ గా తయారైంది అనడానికి. కొంచెం దానికి అద్భుతంగా అదే విధమైన పదం ఎక్కడ కనపడుతోందంటే ఏదైనా ఒకటి పెరిగిపోయింది, ఇంకా డెవలప్ అయిపోయిందని అనుకున్నప్పుడు వాడతాం అగ్రవేటెడ్. అది బోత్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వాడచ్చు. ఇక మనకున్న పదాలు ఏమిటి అంటే ఎస్, ఎక్స్టెన్యూయేట్ అన్నాడు, పాలియేట్ అన్నాడు. దట్ మీన్స్ లెసన్ సీరియస్నెస్. సీరియస్నెస్ ని తగ్గించడమే పాలియేటెడ్ లేదా ఎక్స్టెన్యూయేటెడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి చదువుకుందాం.
ఎందుకంటే ఎక్సాసర్బేటెడ్, అగ్రివేటెడ్ అనే పదాలు కొద్దిగా దగ్గరలో కనబడుతున్నాయి. షార్ప్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అండ్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ అండ్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఆఫెన్ డాష్ బై డెట్ అండ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్. ఆల్రెడీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి క్లాసెస్ మధ్యలో, ఎథనిక్ గ్రూప్స్ మధ్యలో, మెన్ అండ్ ఉమెన్ మధ్యలో. ఇవి ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి దేని వలన? దట్ ఈజ్ డెట్ అండ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వలన బాగా ఇంకా పెరుగుతున్నాయి అన్నాడు. కాబట్టి నేను ఎక్సాసర్బేటెడ్ తీసుకుంటాను, అగ్రివేటెడ్ తీసుకుంటాను. ఆర్ ఆఫెన్ అగ్రివేటెడ్ బై డెట్ అండ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్, ఆర్ ఆఫెన్ ఎక్సాసర్బేటెడ్ బై డెట్ అండ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్. సో దట్ ఫస్ట్ వన్ and third one, that is the fourth option. Now question number 4, extraordinary ga undi antunnadu. Tangible ante that we can touch it, that is materialistic, that is concrete. చూడడానికి సెకండ్ వన్ కి 4-1 కి రిలేషన్ ఉంది కానీ ఆప్షన్స్ లో లేదు. అయితే ఒకసారి చదువుకుందాం, ఏమవుతుందో ట్రై చేద్దాం. టు అర్జ్, the urge to translate her emotions into some extraordinary piece of artwork made her itch to get pencil to paper. Very good. The urge to translate her emotions into some emotions ni touch చేసే విధంగా tangible గా తయారు చేస్తుంది కాబట్టి some tangible piece of artwork made her itch అని అనవచ్చు, to get pencil to paper. Now the urge to translate her emotions into some material piece of work, దాని మెటీరియల్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ గా చేసింది అని అనుకోవచ్చు. The urge to translate her emotions into some concrete piece of work that we can touch and see. So that, my dear friends, I am going with all the 4 so that all fit. Because emotions అనేవి intangible అండి. Feelings and emotions are intangible. Feelings and emotions are abstract. Feelings and emotions are immaterial. అవన్నిటిని వాడు మెటీరియలిస్టిక్ చేస్తాం, మెటీరియల్ చేస్తోంది, కాంక్రీట్ చేస్తోంది అండ్ టాంజిబుల్ చేస్తోంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అలా చేసినప్పుడు అవన్నీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, ఇట్ వాజ్ ద రైట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్. ఓకే, కండెసెండ్ అంటే ఏమిటండి? కండెసెండ్ అంటే దట్ ఈజ్ హాటీ, ఫీలింగ్ సుపీరియర్. ఐఎమ్ గ్రేట్, కన్సీటెడ్ అంటాం దీన్నే, నేనే చాలా గొప్పవాడిని అని అనుకోవడం. అగ్రాండైజ్ మీన్స్ మేక్ గ్రేట్, ఏదైనా గొప్పగా చేయడాన్ని అగ్రాండైజ్ అంటున్నాం. ఇక రిక్యూజ్ అన్నా ఎక్స్క్యూజ్ అన్నా ఒకే అర్థం వస్తుంది. ఎక్స్క్యూజ్ అనే పదాన్ని మనం రెగ్యులర్ గా వాడతాం, కానీ రిక్యూజ్ అనే పదాన్ని మనం వాడం. ఇది లీగల్ టెర్మినాలజీలో మనకు కనపడే పదం రిక్యూజ్. సో ఏదైనా ఒక శిక్ష నుంచి కానీ ఒక సెంటెన్స్ నుంచి కానీ మనకి రిక్యూజ్ కావాలి, ఎక్స్క్యూజ్ కావాలన్నప్పుడు అక్కడ వాడతాం రిక్యూజ్. సో దట్ బోత్ రిక్యూజ్ అండ్ ఎక్స్క్యూజ్ గివ్ సేమ్ మీనింగ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. వీ కెన్ యూజ్ బోత్ 2 and 4. ఇట్ విల్ బి థర్డ్ ఆప్షన్. లెట్ us go. చదువుదాం ఒక్కసారి. ఇట్ వాజ్ ద రైట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ టు ఆస్క్ ఏ జడ్జ్ టు రిక్యూజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ కంటిన్యూయింగ్ టు హియర్ ఏ కేస్ బికాస్ ఆఫ్ బయాస్. టు రిక్యూజ్ హిమ్సెల్ఫ్, తనని తాను రిక్యూజ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఇట్ వాజ్ ద రైట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ టు ఆస్క్ జడ్జ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ కంటిన్యూయింగ్ టు హియర్ ఏ కాస్ బికాస్ ఆఫ్ బయాస్. సో దట్ రిక్యూజ్ అండ్ ఎక్స్క్యూజ్ both are correct. Our answer is third option, that is 2 and 4. So the first 5 are over and the next 5 are over, so that it is first 10 questions are over. Now I am going with the 21st question, that is RC. 21 to 30 అయిన తర్వాత we can do and we can see, that is 11 to 20. Now let's go with the RC. Most of the competitive examinations conducted for admission for higher education or job recruitments are objective in nature. So మనం రాస్తున్న ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్. They have several advantages over the subjective ones. Descriptive one కన్నా ఆబ్జెక్టివ్ వన్ లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ బోత్ ద ఎగ్జామినింగ్ అథారిటీస్ అండ్ ద ఎగ్జామినీస్, కండక్ట్ చేసేవారికి అండ్ ఆస్పిరెంట్స్ కి కూడా. ద మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ are the predominant type of objective questions. For each question, a number of alternative answers, usually 4, coded as A, B, C, D and so on, are given. One of which would be the correct or the most fitting answer
and the rest distractors. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి మాత్రమే ఫిట్ అయితే మిగతా 3 కూడా మనల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇస్తారు. అందుకే మనం ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో పోయినప్పుడు అవర్ ఫిట్టింగ్ ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది. The examinee chooses and indicates the correct answer. The evaluation is done electronically with utmost precision. The subjective type involves elaborate answering and its evaluation involves human elements. Subjective type of examinations are evaluated by the human beings, whereas these objective type MCQ papers will be evaluated by the in an electronic way. Yes. And therefore sometimes subject to vagaries. ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ బీయింగ్ దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాడో వ్యాగరీస్ ఉండొచ్చు, ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉండొచ్చు అంటున్నాడు. Thus the objective type of examining has the advantages of almost error free evaluation. కానీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ వల్ల ఎర్రర్ ఫ్రీ ఎగ్జామినేషన్ అవుతుందని, efficient answering by examinees who may have good subjective knowledge but no language proficiency and considerable saving the time in time for evaluation. లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ లేనప్పుడు మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా సూటబుల్ అవుతోంది. However, the question paper preparation of objective type requires more care and talent. The question paper preparation is very difficult and it needs some care and talent. First, the standard of the questions must suit the level of the candidates tested. Next, while some of the questions could be straightforward from basic concepts learned from textbook or classes, some should be application oriented based on a little extensions of those basic concepts. Such questions will help identify better talent in a group, which is an important aim of competitive examinations. All the answer codes must have almost equal probability. అన్ని ఏ అవడానికి అవకాశం లేదు, అన్ని బి అవడానికి అవకాశం లేదు. ఆ 4 ఆప్షన్స్ లోనూ వాటన్ని ఈక్వల్ గా షేర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇన్ ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ. Yes, being the correct answer and the correct answer must be randomly distributed. Some say that the choice C is often the correct answer code. The concept of negative marking for wrong answers is not acceptable to some of us. They feel that wise guessing could be allowed and should not be discouraged with penalty if it goes wrong. It should be noted that wise guessing is already allowed, as it is one of the methods of narrowing down, that is elimination, to the correct answer after eliminating the wrong answers. If by this you are not narrowing down to the correct answer, then your guess is not wise but wild, which should be discouraged. Wise guessing encouraged, wild guessing discouraged. Yes, the implication of wild guesses can be brought out with an example of a candidate A taking an objective test. Suppose A does not even open the question booklet but goes on marking one particular answer code, say B, for all the 100 questions of that test. A అనే వాడు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు, బుక్లెట్ ఓపెన్ చేయకుండా ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు, ప్రతి దానికి B అనేది ఆన్సర్ గా పెట్టినాడు, which may take less than 5 minutes. If there are 4 multiple choices, B would be the correct answer choice for about 25 questions. In all probability, getting him 25 marks out of the total marks of 100. Say now B, a serious student who would have sincerely attempted might have got much less. How to tackle this situation? A should get only 0, which he deserves. His 25 marks will be reduced to 0 only if 1/3 mark is deducted for every one of the 75 wrong answers. Generalizing, the factor should be 1 by k minus 1 when the number of alternative answers for every question is k. The purpose of examinations, particularly competitive ones, is to correctly assess the relative merits of candidates, which is made possible by the negative marking system. Awarding of any concessions to anyone is a matter that can be taken up at a later stage. Now, సార్ ఇప్పటిదాకా మనం చదువుకున్నదంతా కూడా మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రానిక్ మెథడ్ లో మనం రాసిన ఎగ్జామినేషన్, దాంట్లో ఉన్న పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ మార్క్స్ గురించి, ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఎలాగా దాన్ని పేపర్ తయారు చేయడం కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలని, టాలెంట్ ఉండాలని,
నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయాలని, ఆన్సర్స్లో ప్రాబబిలిటీ ఈక్విటబుల్ ప్రాబబిలిటీ ఉండాలని, ఈ పాయింట్స్తో టోటల్ పారాగ్రాఫ్ అంతా నడిచింది. ఇందులో వైల్డ్ గెస్, వైజ్ గెస్ గురించి కూడా చెప్పినాడు. సో వైల్డ్ గెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు, వైజ్ గెస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండవలసిందే. ఆ విషయాన్ని కూడా ఏబి అనే 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనకు చెప్పున్నారు. నా why electronic evolution is preferred over the one which is done subjectively. Electronic evolution is almost error free, correct. Technology used builds precision in marking. No, the subjective types are bound to have human error. First one lo antunnadu error free ani. Ade subjective method human being kanuka evaluate cheste andulo errors undavachu antunnadu. Both 1 and 3 are the right answers. Now question number 22 mitrama, what does the author mean by quoting the consequence of what if a doctor makes a wrong diagnosis instead of referring to a higher center? Chuda, wrong diagnosis can cost a patient's life. Guessing an answer shows lack of merit. No. Those who get selected by luck don't make good doctors. No. Just like a wrong diagnosis, a wild guess in exams can cost dearly. చాలా ఎక్కువగా నష్టం వస్తుంది. కాబట్టి రాంగ్ డయాగ్నోసిస్ ఎలాగైతే ఇబ్బందో వైల్డ్ గెస్ కూడా అదే విధమైన ఇబ్బంది పెడుతుంది. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ fourth one. Now question number 23, that is, yes, what is meant by implications అన్నాడు. ఇక్కడ implications అనే పదానికి అర్థంగా ఎవరెవరు ఉన్నారయ్యా అంటే ఇన్యాన్డో అనే పదము కరెక్టే, ఇండికేషన్ అనే పదము కరెక్టే, అండ్ సజెషన్ అనే పదము కరెక్టే. సో అది ఇంప్లికేషన్స్ అనే పదానికి అన్ని రకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. కావున ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. Which of the following statements is incorrect according to the passage? ఏ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. ప్రిపేరింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ రిక్వైర్స్ మోర్ స్కిల్స్, కరెక్ట్. ఇన్ సెవరల్ టెస్ట్ స్కీమ్ ఆఫ్ నెగటివ్ మార్కింగ్ is being adopted, correct. Answering most fitting answer is in itself is arbitrary, no. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు. థర్డ్ వన్ నాట్ కరెక్ట్. Purpose of examinations is to assess the relative merits of a candidate, correct. Objective questions help identifying better talent in a group, correct. Now third one is the wrong one. Answering most fitting answer is in itself is arbitrary. That is third one is the wrong one. Now I am going with question number 25. What according to author is important in the process of making options? Options ఇవ్వడంలో ఏది కరెక్ట్ అన్నాడు. They should be randomly distributed, correct. All options must have almost equal probability of being the correct answer, correct. Some options should use diversionary tactic. ఆ పదమే ఎక్కడ వాడలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బోత్ 1 and 2. మరొకసారి చదువుతున్నాను క్వశ్చన్ చూడండి మిత్రమా. వాట్ అకార్డింగ్ టు ఆథర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆప్షన్స్ లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ వన్, దే షుడ్ బి randomly distributed, correct. All options must have almost equal probability of being the correct answer, that is also correct. Both 1 and 2 are correct. So that fourth option. Question number 26, other than the right option dash has been used అంటున్నాడు. ఒక్కటి మాత్రమే రైట్ వన్ అవుతుంది, మిగిలిన 4 ని ఏమని పిలిచాడు అంటే ఎస్ అటెన్షన్ గ్రాబర్ కాదు, డైవర్షన్ కాదు, దట్ ఈజ్ అ డిస్ట్రాక్టర్. దట్ ఈజ్ డిస్ట్రాక్టర్స్ అనే పదాన్ని వాడాడు. ఒకటి మాత్రమే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ 5 లో 1 ఈజ్ అవర్ ఆప్షన్ అండ్ రిమైనింగ్ 4 ఆర్ డిస్ట్రాక్టర్స్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ థర్డ్ వన్. 27, the thing which is kept in mind while making a question is, some question should be based application oriented as well. More than 4 options complicates a question. No, most of the question should be practical knowledge based, maybe, yes. That which test a candidate's theoretical knowledges are better. Fourth one kaadu. Third one, first one marokasari chavutunnanu, that is some question should be based application oriented as well. Now I am going with the 28th one. What is vagaries అని అడుగుతున్నాడు. yes, evaluation being error rate, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. that which cannot be controlled and can influence a situation, these are all called vagaries. that which cannot be controlled and can influence a situation. చూద్దాం, mistakes in evaluating a specific paper. ఒక్కసారి సెకండ్ వన్నా థర్డ్ వన్నా లేదా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వన్నా ఎక్కడుంది వ్యాగరీస్, అక్కడికి వెళ్దాం. ఎస్,
The subjective type involves elaborate answering and its evaluation involves human elements and therefore sometimes subject to vagaries and mistakes జరిగే అవకాశం ఉంది. That which cannot be controlled can influence the situation. Mistakes in evaluating a specific paper. Yes, that which cannot be controlled, vagaries ఉంటాయి, yes, and can influence the situation. Both 2 and 3, that is fifth option. Question. How does the author differentiate between wise guess and wild guess? Guessing answers should not be penalized. No. Narrowing down answers by elimination is wise guess only. Correct. Second one correct. Implication of wild guessing can be used. No. Objective format papers make for easy guessing of answers. No. Negative marking defeats the purpose of guessing. No. Narrowing down answers by elimination, danne antam the wise guess. Now question number 30 mitrama. Which among the following inferences can be best attributed to the concluding paragraph? Concluding paragraph lo deni guరించి ఎక్కువ మాట్లాడాడు? Positives గురించి, negatives గురించి. A అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాడు, B అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాడు. Now let us see. Purpose of examinations కాదండి, advantages of electronic evaluation కాదండి, that is positives of the negatives అనేటువంటిది ఇచ్చినాడు. So that I am going with the third option. Herewith the reading comprehension is over. Now క్లోజ్ టెస్ట్ మిత్రమా, ముందుగా పారాగ్రాఫ్ మొత్తం చదువుకుందాం, తర్వాత లోపలికి వెళ్దాం. There is an air of dash about the US intentions in Afghanistan. The likelihood of an American pullout rises the dash of instability in Afghanistan, South and Central Asia. If this happens, security could dash on efforts made by regional powers to stabilize Afghanistan. Could China emerge as the power broker in Afghanistan? And could India help enhance Afghanistan's security? Like India, China never had any intention of contributing troops to NATO's anti-Taliban campaign. But as Asia's strongest power and challenger to the US, China will shed no tears if the US reduces its military strength or calls it a day after 18 years of a dash. చాలా 18 సంవత్సరాల పాటు కంటిన్యూస్ గా జరిగింది. అండ్ ఇండెసిసివ్ ఎప్పుడు అయిపోతుందో తెలియదు, వార్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇఫ్ ద యుఎస్ విత్డ్రాల్ డాష్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ను పెంచినట్లయితే సదరన్ రష్యా విల్ ఆల్సో ఫేస్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్టర్మిస్ట్ స్పిల్ ఓవర్ ఉండొచ్చు. దేర్ఫోర్ రష్యా అండ్ ఇట్స్ సెంట్రల్ ఏషియన్ నియర్ అబ్రాడ్ would be willing to expand their cooperation with China to curb insecurity. For its part, India has certainly contributed much soft power ranging from telecommunications to education, Bollywood movies and pop music. The building for the National Assembly was built with Indian assistance to support Afghanistan democracy. Indian reconstruction dash amounting to some $3 billion has earned it goodwill and popularity. India, which has been against holding talks with the Taliban for a long time, finally sent 2 retired diplomats at the non-official level to join them at the Moscow peace meetings in November last year. But India's lengthy absence from regional diplomacy has resulted in its limited contribution to the negotiations that are necessary to stabilize Afghanistan. The Afghan government would like to see India-China economic cooperation in Afghanistan that could dash progress. దానివల్ల ప్రోగ్రెస్ పెరగాలి అండ్ ఎన్హాన్స్ అన్నాడు, ఖచ్చితంగా పెరగడమే, ప్రోగ్రెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయగలగాలి అండ్ ఎన్హాన్స్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ. లాస్ట్ అక్టోబర్ in a first India and China started a joint training project for Afghan diplomats. They could dash cooperation by facilitating Afghanistan full membership of the SCO, China's leadership role of the SCO and contacts with all parties, the US, the Taliban, the Afghan government, Pakistan, Russia and the 5 Central Asian states could give it a dash in crafting a regional solution on Afghanistan. That should not prevent India and China from working together bilaterally and in the SCO to build a secure Afghanistan. One by one చూద్దాం. There is an air of dash about the US intention in Afghanistan. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో యుఎస్ కు ఉన్నటువంటి ఇంటెన్షన్స్ ఏవి అనే విషయంలో కొద్దిగా ఏదో ఉంది. ఏముంది? There is an air of uncertainty. ఒక అన్సర్టనిటీ ఉంది. ఉంటుందా, వెళ్ళిపోతుందా, ఉండదా అని. ఒకవేళ నువ్వు డౌట్ అనే పదం వాడదలుచుకుంటే డూబియస్ కూడా డౌటే కాదు. కాబట్టి ఏం వాడుకోవాలి? There is uncertainty, air of uncertainty
about the US intentions in Afghanistan. So that I am going with uncertainty. Dubious means doubtful. Now question number 12. Wrath, that is anger, menacing. Menacing means, wrath means extreme anger. Wrath means extreme anger. Menace means threat. Illusion అంటే మీకు తెలుసుంది. Spectre, that is vision. చూద్దాం 12th one ఏమవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Wrath, extreme anger, menacing అంటే threat. Let us see question number 12. Yes, the likelihood of an American pullout rises the dash of instability. That menacing of instability kaadu, wrath kaadu, illusion kaadu, that is a vision, that is a specter of instability in Afghanistan, South and Central Asia. If this happens, security could dash on efforts antunnadu. Security could dash on. Pivotal ante important అని అర్థం వస్తుందండి. Pivotal అంటే అర్థం ఏమొచ్చిందయ్యా? దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే అర్థం వస్తుంది. హింజ్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుందండి. దట్ కెన్ మేక్ ఇట్ మూవ్, దట్ కెన్ మేక్ ఇట్ మూవ్ అండ్ బూస్ట్ అనుకోవచ్చు దాన్ని. దట్ ఈజ్ స్వివల్ అంటే అర్థము కప్లింగ్ అంటాం మనం. మెషిన్ లో వాడే ఒక కప్లింగ్ లా ఉంటుంది, సెంటర్ లో ఉంటుంది అది. That is pivotal important, that can hinge, that can swivel, juncture, that is a movement. Now I am going with 13th one. Yes, South and if this happens, security could dash on efforts made by regional powers to stabilize Afghanistan. That could modal plus V1. I am using hinge, hinges or hinge on efforts made by regional powers. Now I am coming to 14th one. But as Asia's strongest power and challenger to the US, China will shed no tears if the US reduces its military strength or calls it a day after 18 years of continuous and indecisive అనొచ్చు. ఇంకేముందో చూద్దాం. ఎస్, కంటిన్యూడ్ కాదు, ఎలాంగేటెడ్ అన్నా కూడా, ఎలాంగేటెడ్ మేక్ లాంగర్ అని అర్థం, చాలా టైం పట్టిందని అర్థం వస్తుంది. కానీ ఇది కూడా కాదు, కంటిన్యూస్ కాదు. దట్ ఈజ్ ప్రొట్రాక్టెడ్ అనే పదం తీసుకోవచ్చు. ప్రొట్రాక్టెడ్ అంటే అనుకున్న సమయం కన్నా ఎక్కువ సమయం పట్టింది, డిలే అయింది, ప్రొట్రాక్టెడ్. గ్యాంగ్లింగ్ అంటే టాల్ అని, థిన్, ఆక్వర్డ్, టాల్, థిన్, ఆక్వర్డ్ అని అర్థం వస్తుంది. సో ఇట్ ఈజ్ ప్రొట్రాక్టెడ్. It is elongated కాదు, continued కాదు, protracted. "18 years of a protracted and indecisive war in Afghanistan. If the US withdraw dash conflict." US withdraw అయితే conflict ఏమవుతుంది? Yes, aggrandize అవదు, that is exacerbates, worsen the conflict. ఉన్న గొడవ ఇంకొంచెం వరస్ట్ అవుతుంది. ఎండ్రేజెస్ కాదు, ఎగ్జాస్పరేట్ అంటే అర్థము ఇరిటేట్. ఎగ్జాస్పరేట్ అంటే అర్థము ఇరిటేట్. ఎక్సాసర్బేట్ అంటే అర్థము దట్ ఈజ్ వర్సన్, దట్ ఈజ్ వర్సన్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన పదము ఎక్సాసర్బేట్స్, దట్ ఈజ్ వర్సన్. ఎక్సాస్పరేట్ రెండు ఒకేలా కనిపిస్తుంటాయి, కాదు మిత్రమా. That is irritate అనే అర్థం వస్తుంది, exasperate. Now I am going with question number 16. Yes, the building for the National Assembly was built with Indian assistance to support Afghanistan democracy. Indian reconstruction dash. ఇది అక్కడ చాలా ఫిలాంథ్రోపిక్ గా తన యొక్క డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టింది. దాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే, ఒక దేశం మరొక దేశానికి ఆ దేశం యొక్క అభివృద్ధిలో పెట్టే ఖర్చుని ఏమంటారంటే, దట్ ఈజ్ చారిటీ అనడానికి లేదు, దట్ ఈజ్ లిబరాలిటీ కాదు, స్వేచ్ఛ కాదు, దట్ ఈజ్ ఫిలాంథ్రోపీ కాదు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లార్జెస్సే అంటారు. ఒక దేశం మరొక దేశంలో ఆ దేశం యొక్క అభివృద్ధి కోసం
డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారు అక్కడ లార్జ్ ఎస్ఏ అన్నారు. దట్ ఈస్ 16th one. Now 17th one, retired diplomats పంపించారు at the non-official level to join them at the Moscow peace కన్సల్టేషన్స్ అందామా, అవి కన్సల్టేషన్స్ కాదు, నెగోషియేషన్స్ అంటున్నాడు. కానీ నెగోషియేషన్ అనే పదం లేదు, డిస్కషన్స్ కాదు, అవి కాన్ఫరెన్సెస్ కాదు, దే ఆర్ పార్లేస్, దే ఆర్ మీటింగ్స్. నౌ 18th one, the Afghan government would like to see India China economic cooperation in Afghanistan. ఇండియా చైనా కలిసి పనిచేసిన దట్ కుడ్ డాష్ ప్రోగ్రెస్, వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ని కొంచెం ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడాన్ని ఏమంటారా అంటే అప్సర్జనం. అప్సర్జ్ అంటే తనతో తానుగా డెవలప్ అవుతుంది. బాల్స్టర్స్ కూడా అంతే, ఫిలిప్ కూడా అంతే. కానీ మనం చెయ్యాలి కాబట్టి ఏమంటున్నాం, దట్ కుడ్ బూస్ట్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఎన్హాన్స్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఆల్ ద 4 words గివింగ్ సేమ్ మీనింగ్, బట్ వీ కెన్ యూజ్ మోడల్ ప్లస్ V1, కుడ్ బూస్ట్ మాత్రమే వాడగలం. నెక్స్ట్, and last October in a first India and China started a joint training project for Afghan diplomats. They could dash cooperation, compound cooperation కాదు, కోఆపరేషన్ ఎవరు కూడా ఎన్లార్జ్ చేయలేరు, కోఆపరేషన్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయగలరు. కాబట్టి దే కుడ్ ఎక్స్పాండ్ అని చెప్పొచ్చు. మరి ఎక్స్ప్లికేట్ అంటే ఏమిటండి? దట్ ఈజ్ డెవలప్, దట్ ఈజ్ అనలైజ్ ఆర్ డెవలప్ గా తీసుకోండి. దట్ కుడ్ ఎక్స్పాండ్ కోఆపరేషన్ బై ఫెసిలిటేటింగ్. నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. ఎస్ మిత్రమా రండి. దే కుడ్ ఎక్స్పాండ్ కోఆపరేషన్ బై ఫెసిలిటేటింగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్స్ ఫుల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద SCO, China leadership role of the SCO and contacts with all parties, the US, the Taliban, Afghan government, Pakistan, Russia and the 5 Central Asian states could give it a dash in crafting అంటున్నాడు. could give it ఒక మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తాయి అని చెప్పాలి. అది రివార్డ్ కాదు, అది ఫేవర్ కాదు, దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. సో దే గివ్ ఎ గుడ్ పొజిషన్ టు డూ దట్ వన్. ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి ఒక మంచి అవకాశాన్ని, ఒక మంచి ప్లేస్ ని ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని అంటాం మనం వాంటేజ్ అని. కుడ్ గివ్ ఇట్ ఎ వాంటేజ్ ఇన్ క్రాఫ్టింగ్ a regional solution on Afghanistan. So that this is, my dear friends, question number 11 లో ఎస్ అన్సర్టనిటీ ఉందని యుఎస్ విషయంలో నేర్చుకున్నాం. 12th one లో అదొక దృశ్యము, స్పెక్టర్ అని నేర్చుకున్నాం. 3rd one లో హింజ్. 4th one లో దట్ ఈస్ ప్రొట్రాక్టెడ్ అండ్ ఇండెసిసివ్ వార్ అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ లో అనుకున్నాం ఎక్సాసర్బేట్స్, వర్సన్స్ అని నేర్చుకున్నాం. అండ్ దెన్ వారిచ్చిన విరాళాన్ని, వారిచ్చిన దాన్ని లార్జెసే అన్నాం. అండ్ అక్కడ జరిగిన మీటింగ్స్ ని పార్లేస్ అన్నాం. అండ్ బూస్ట్ అనే పదాన్ని వాడుకున్నాం. అండ్ ఫైనల్లీ ఎక్స్పాండ్ ద కోఆపరేషన్ అనుకున్నాం, and that is vantage. So that, my dear friends, this is the question paper number 78 SBI PO Prelims. Thank you very much.